Hello student, how are you? I am Sanjay Hadial. Today's lecture we are going to learn about introduction and characteristics of LAN. In previous lecture we also discussed about LAN. So we know very well what is LAN, how it works and where we use LAN. But again we discuss it in brief and check its different characteristics of local area network. First, we now see what is LAN, or where we use it. A network that connects a relatively small number of machines in a relatively close geographically area. Indirectly, we can say network where we use a local area network means LAN. So in network that connects a relatively small number of machines. In previous lecture we also discussed just one example in our computer lab is the best example of local area network. In our practically lab, each and every computer, when we want to share each other, at that time we use the concept of local area network or geographically area. Also it depends on geographically area. Indirectly again we say it consists as a small geographically area. It is used different kinds of topology. When we use local area network concept, at that time one geographical area connect to another geographical area. At that time we have to use some particular topology. With the help of topology we connect this particular concept. Now we see here it's some basic introduction of local area network. LAN stands for a local area network, is localized computer network used for communication between host system. In LAN, each device share the same IP address scheme. Here LAN stands for local area network. Indirectly when we use this particular concept, when we share or communicate communication between two systems, two or other systems, between host system. Dear student, he has to focus on host. Indirectly when we share or communicate two devices or more than two devices, or share some information more than two devices, at that time we have to use the IP address. The IP address indirectly divided in mainly two parts. First part is known as a host part and second one known as a node part. So what is host part and what is a node part? The host part is a computer or a device connected to a computer network. A host may work as a server. Host part is nothing but it is a one kind of a computer or a device. It connected to the computer networks. Indirectly again આપણે એક એક્ઝામ્પલ ને કન્સિડર કરીએ. આપણી કોમ્પ્યુટર લેબ છે, લેબની અંદર એક આપણે કોન્સેપ્ટને છે અહીંયા આગળ હોસ્ટ કોમ્પ્યુટર તરીકે છે ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ, અથવા તો અધર વર્ડમાં આપણે એને સર્વર કોમ્પ્યુટર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, જે ઇનડાયરેક્ટલી રિમેઇનિંગ કોમ્પ્યુટરને છે શું કરી શકે છે, એની અંદર છે એ નેટવર્કની અંદર એસ્ટાબ્લિશ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, for example, if we are using a network 172.16.0.0, then all the IP device, computer, printer, IP phones, etc. have the IP from same network range. Here we take one example known as IP address 172.16.0.0. 172.16 is known as a host part and 00 known as a node parts. So again here node part consists its particular network area. It determines the which computer or device that is part of networks.
Next, here we see one practically example. This is known as a server computer or a host computer. It provides something services here 172.16, and this is known as some particular concept devices known as a hub, switch, router connected to different kinds of uh, devices, such as this device is connect to this telephonic line connect with this. તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં મેઇન વસ્તુ સિમ્પલ સમજવાની એ જ છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આ પર્ટિક્યુલર જે કોમ્પ્યુટર છે એને આપણે હોસ્ટ કોમ્પ્યુટર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, અને અહીંયા આગળ એની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અલગ અલગ ટાઈપના જે કોમ્પ્યુટર્સ જે છે એ કનેક્ટ થયેલા છે, પણ એ કોના થ્રુ? તો કે હબ, રાઉટર, સ્વિચ, કોઈ બી કન્સેપ્ટ થ્રુ એને આપણે યુઝ કરાવી અને આપણે આને તે યુઝમાં લઈ શકીએ છીએ. અને અહીંયા આગળ 172.16, અહીંયા આગળ પણ 172.16, ત્યાં આગળ પણ 172.16. તો આનું મિનિંગ એ છે કે ત્યાં આગળથી આ જે ફોર્થ જે ડિવાઇસીસ છે, રિસોર્સિસ છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ એક પર્ટિક્યુલર નેટવર્કના છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર એક હોસ્ટના છે, બરાબર છે. અને ત્યાં આગળથી 000 મીન્સ કે 013, 012, 011, 010. તો આ શું છે? એ પર્ટિક્યુલર પીસીનું એડ્રેસ પ્રોવાઈડ કરે છે. મીન્સ કે આ ચારેય જે ડિવાઇસીસ છે, રિસોર્સિસ જે છે એ એક જ નેટવર્કમાં બિલોંગ થયેલા છે, પણ ચારેયના એડ્રેસ છે એ કેવા છે? અલગ અલગ છે. તો મેઇન વસ્તુ આપણે ખાસ સમજવાની એ છે કે 172.16.00 મીન્સ કે 172.16 known as a host part and 00 known as a node part. The host part always determine its network range area, and node part always determine its actual perfect address. Next, a LAN, local area network, refers to a particular region interconnected by multiple computer into computer groups. Local area network again refers to a particular region. Particular region means, in previous lecture we also discussed region is nothing but it is one kind of building, office, group. So a region refers to the same office, the same building, the same company, and in the same school, generally within a radius of several kilometers. Limited range of. તો લોકલ એરિયા આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ છે એ ચર્ચા કરેલી કે લોકલ એરિયા નેટવર્ક છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એક લિમિટેડ રેન્જ ઓફ એરિયાની અંદર છે એ ખાસ એસ્ટાબ્લિશ થયેલું છે. તો એમની અંદર આપણે ખાસ ઓફિસનો ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ, કોઈ બિલ્ડિંગને ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ, કોઈ નાની એવી કંપનીઝને ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ, હોમ્સ. તો આ બધા કન્સેપ્ટ છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી લોકલ એરિયા નેટવર્ક તરીકે આપણે એની ખાસ કન્સિડર કરી શકીએ. You can provide different services like document management, application software sharing, printer sharing, scanner sharing, work group scheduling, email and fax communication services, and other UIP and unified communication. Direct indirectly, this all task when we perform, at that time we have to use the local area networks. Next, a local area network sends and receives data at a rate much faster than can be transmitted over a telephonic line. But the distance are limit over to a few hundred feet maximum without using costlier long range technologies such as long reach Ethernet or wave division multiplexing. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અગેન સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ આપણને એ સમજાવે છે કે લોકલ એરિયા નેટવર્ક છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી કોઈ ડેટાને સેન્ડ કરી શકે છે એઝ વેલ એઝ ડેટાને રિસીવ કરી શકે છે ફાસ્ટર ધેન ધ ટેલિફોનિક લાઇન કોમ્યુનિકેશન. ઇન પ્રીવિયસ વી ઓલ્સો યુઝ સી when we communicate at that time we use the telephonic line, but એની કમ્પેરિઝનમાં ત્યાં આગળથી ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી છે શું થઈ શકે છે? ફાસ્ટર કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. પણ અહીંયા આગળ એનું ડિસએડવાન્ટેજીસ એવો પણ ખાસ આપણે આપી શકીએ છીએ
જેની રેન્જ લિમિટ છે કેવી છે, અમુક લિમિટેડ છે, ફ્યુ 100 ફીટ મેક્સિમમ વિધાઉટ યુઝિંગ કોસ્ટલીયર, કારણ કે એક થોડી રેન્જની અંદર જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી એટલું બધું કોસ્ટલીયર નથી હોતું. લોંગ રેન્જ ટેકનોલોજી અલગ અલગ ત્યાં આગળથી ટેકનોલોજીસ બેઝ પણ આપણે આ ટાઈપના કન્સેપ્ટને જે પ્રોપરલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. Because of distance limitation, LAN are found in small areas such as floor in your office building or home networks. Very most and simple points. Because of its distance limitation, we can use LAN, especially in our building, home, office, etc. etc. LAN are used to connect personal computers, network workstation, router to the internet and other network devices such as network cable printers. Indirectly we can also LAN used in our personal computers, in our other some particular concepts. Just one example, printer, scanner, this whole concept we also use particular concept, local area network. Now we see some basic characteristics of local area network. There are mainly 3 characteristics of local area networks are given below. First one is LAN can be configured in different topology. In previous હમણાં જ આપણે એક ચર્ચા કરેલી કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે આ કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે ખાસ છે કોઈ ટોપોલોજી થ્રુ એની શું કરવામાં આવે છે, યુઝ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ LAN can be configured in different topologies such as bus topology, ring topology, star topology. With the help of this particular topology, this concept is used or provides services very well. A topology is the geometric arrangement of device on the network. Simple and very easy statement. What is topology? Topology is nothing but it is one kinds of arrangement of different kinds of devices in the network. For example, device can be arranged in a continuous ring topology, where each computer is a link in a chain, or in a star, where each computer is connected to the same central devices. Here give one example. Devices can be arranged in a continuous ring topology, using the ring topology, where each computer linked to each other and generates one structure known as a ring ring topology structures. This concept we detail discuss in later lecture, that's why we here not discuss in details. Next one, LAN follow different protocols. Next one is when we use the local area network, at that time it used different kinds of protocols. Which are the rules and specification for sending and receiving data. Again simple, what is protocol? Again we discussed it in previous lecture also. So protocols, what is protocol? The protocol is nothing but it is a one kinds of set of rules and specification for sending and receiving different kinds of data. Next, third one, LANs are connected through different media. Again when we use this particular concept, at that time we have to use some different medias. Just one example, suppose one computer we connect to another computer, at that time we have to use a wire known as media. For example, with LANs, the media through which a signal is transmitted among devices, a twisted pair wire, coaxial cable wire, fiber optic cable, or wireless technology. Here media is nothing but it is one kind of cable, wire. So wire again divided into 2 to 3 types: twisted pair wire, coaxial wire, fiber optics wire, or wireless technology. With the help of this particular concept, local area computer connect with each others.
Some other characteristics of LAN. LAN should be capable of providing high speed, high bandwidth and high capacity communication. Again, some other characteristics of local area network is this is a very most important characteristics. With the help of using LAN concept, we communicate high speed communication, high bandwidth and high capacity communication because of its shorter distance. Cost of deploying LAN should be cheap. Equipment used in LAN should be compact and powerful enough to provide high bandwidth, high speed and high capacity communication. Indirectly we can say this concept is cheaper. Next one, size of your campus define size of your LAN. Larger LAN is campus wise LAN. Again, indirectly we can say it depends or used in our size of our particular organization or our particular campus size. It's at that particular geographic, based on the particular geographical areas we use this particular concept. Services, voice, data, video, etc. of your network define architecture of your networks. We can communicate many kinds of records such as voice types record, data types or video types information we send or receive with the help of local area network concepts. In LAN you can run the multiple device to share a transmission medium with the help of LAN. Simple and best example આપણી કોમ્પ્યુટર લેબનું જ છે કે આપણે કોમ્પ્યુટર લેબની અંદર જ્યારે આપણે કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરાવડાવીએ છીએ તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આપણે મલ્ટિપલ કોમ્પ્યુટરનેથી શું કરી શકીએ છીએ, જે તે પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટરની સાથે છે એને શેર કરી શકીએ છીએ, ડેટાનેથી ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ, ડેટાને સેન્ડ કરી શકીએ છીએ, ડેટાને રિસીવ કરી શકીએ છીએ. યુ કેન યુઝ ડિફરન્ટ ટોપોલોજી, મેઇનલી બસ એન્ડ રિંગ topology in LAN. Especially there are many topologies used, but here use ring topology and bus topology is best for the in LAN concept. The communication quality is better in LAN. The transmission error rate are low as compared to WAN, wide area networks. Again, the communication quality is better in LAN. Indirectly when we communicate or send or receive any kinds of data, it is very quickly, easily and fast compared to wide area networks. LAN supports a variety of communication transmission mediums such as Ethernet cable, fiber and wireless transmission. હમણાં જ આપણે ઉપરના કોન્સેપ્ટમાં પોઈન્ટની અંદર જોયું કે લાઇનની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે ડેટાનું કોઈ ટ્રાન્સમિશન કરવામાં આવે છે, ઇટ ઇઝ યુઝડ મીડિયમ એઝ એ વાયરલેસ ટેકનોલોજી. A LAN usually has low cost installation, expansion and maintenance, and LAN installation is relatively simple, good and scalability. When we use this particular concept, so we can easily install it, very low cost, we purchase it very low cost, and also relatively and simply good scalabilities. These all are known as some its basic characteristics of this particular concept. Coverage area is generally a few kilometers. ત્યાં આગળ અગેન લોકલ એરિયા જે નેટવર્ક છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક લિમિટેડ રેન્જ ઓફ એરિયાની અંદર છે એને સ્પેશિયલી યુઝ કરવામાં આવે છે. LAN follow different protocols which are the rules and specification of sending and receiving data. LAN are connected through different media. For example, LAN, the media through which a signal is transmitted among device is twisted pair, coaxial cable, fiber optic cable or wireless. We can also say it is used guided media for connected different devices. Very most important concept here. When we use local area network concept, at that time we use the guided media concept to transmitting data from one place to another place, to receive or send data from one computer to another computer. At that time we use the guided media
medium. Guided medium is media is nothing but it is fiber optic cable, twisted pair cable. This is all known as a guided media communication. So dear student, I hope you got this concept very well. If you have any kinds of question query, please contact me or comment in comment section. I will give you response back as fast as simple. Thank you for watching this video.